Good morning, students. This is Nirmala, lecturer in botany. Botany paper 5th. Structure of nucleus and functions. Nucleus is a highly specialized structure of protoplasm which regulates all the cellular activities. It was first described by Robert Brown, 1831. Position. Nucleus occupies different positions in the cells of different tissues. It occupies the central position in meristematic cells. It occupies the peripheral position in permanent cells. Its position is basal in Estabularia. Once see this structure of nucleus. This is nuclear pore. Are parts present in this. Number. Generally, a typical plant cell contains a single nucleus uninucleate. Some cells contain two nuclei, binucleate. Example, ascogenous hyphae are many nucleus, multinucleate. Example, cells of Aspergillus, some cells lack nucleus. That means absent of nuclei. Sieve tubes. Now, shape. Generally, the nucleus is oval, spherical, or round. It may be cylindrical, lanceolate, or horse-shaped. Structure. The interface nucleus shows the following parts: nuclear envelope, nucleoplasma, chromatin, and nucleolus. Nuclear envelope. The nuclear envelope consists of two concentric membranes which are separated by a perinuclear space of 10 to 15 nanometer wide. The membranes are lipoproteinous with a structure similar to other biological membranes. The outer nuclear membrane shows ribosomes on the outer surface. At places, it is continuous with a rough endoplasmic reticulum. It is 7 to 8 nanometer thick. The inner membrane is smooth and 7.8 nanometer thick. A fibrous lamina of proteins 50 to 80 nanometer thick is attached to the inner membrane. This lamina is called the nuclear lamina. Chromatin strongly bind to the nuclear lamina. The nuclear lamina is thought to be important in resembling interphase nucleus. During prophase, the laminar proteins are depolymerized and distributed throughout the cytoplasm. At telophase, the laminar proteins are polymerized and assembled around the chromosomes, resulting in appearance of nucleus. The nucleus envelope is interrupted at certain places by nuclear pores. The occupies 20 to 36% of the surface area of nuclear envelope. They are not wide open channels, but are plugged by a cylinder of protein materials. They are octagonal in outline and enclosed by circular structures called annuli. The pores and annuli together constitute the pore complex. The pore complex consists of two annuli or rings with an inside diameter of 80 nanometer. Large particles which form a central plug and 8 radial spokes which extend from the plug to the rings. Sometimes particles are attached to the cytoplasmic side of the ring. They might be inactive ribosomes. Pore complexes may have an important role in the transfer of micromolecules, mRNA, rRNA, tRNA, ribosomes, between nucleus or cytoplasm. Now, nucleoplasm. Nucleus is filled with a homogeneous semi-fluid substances called the nucleoplasm. It is acidophilic and formed of granular or fibrous material. It forms the nuclear skeleton.
A variety of substances like proteins, RNP granules are suspended in it. Chromatin is also dissipated in it. Enzymes like DNA polymerase, RNA polymerase, ribonuclease, phosphates, dipeptides, etc. Now, chromatin. Embedded within the nucleoplasm is found a viscous, gelatinous substance which stains deeply with acidic dyes and faintly with basic dyes. This substance is called the chromatin. Chromatin is a complex of DNA and proteins. It contains DNA, RNA, histones and non-histone proteins. Histones are small protein having a high content of basic amino acids, arginine and lysine. They tightly bind to DNA. They are of 5 types: H1, H2A, H2B, H3 and H4. H2A, H2B, H3 and H4 are present twice per 200 base pairs of DNA. Non-histone proteins are present in relatively high amount in chromatin. They migrate fast during electrophoresis, hence they are called high mobility group HMG proteins. They are associated with active chromatin. See this coiled by 2 turns of DNA, linker DNA and turns of DNA per nucleosome. Chromatin consists of several repeating units called nucleosomes. Each nucleosome is beaded like with a diameter of 10 nanometer. It contains a histone activator, 200 base pairs of DNA and 1 molecule of histone H1. The histone activator consists of The histone actimer consists of 2 molecules of each of the 4 core histones H2A, H2B, H3 and H4. Nucleosome is a flat, disc-shaped particle with a diameter of 10 nanometers and height of 5.7 nanometer. DNA makes 2 complete turns around the histone actimer. The 2 turns are sealed off by H1 molecule. DNA enters and leaves the nucleosome from the same side. Nucleosome chain can be folded into a 30 nanometers fiber forming a solenoidal structure. This structure shows 6 nucleosomes per turn. The structure is stabilized by interactions between H1 protein of neighboring nucleosomes. It probably represents the inactive chromatin. In a chain of nucleosomes, DNA is packed about 5 to 7 times more compact than free DNA. In a 30 nanometer solenoid, it is packed about 40 times more compact. Nucleolus. Nucleolus contains one or more prominent bodies called nucleoli. The nucleolus was discovered by Fontana, 1781. It occupies a fixed position within the nucleus. It disappears during cell division and reappears at telophase, a specific chromosomal location called nucleolar organizer. It consists of 2 components. They are granular zone and fibrillar zone. Granular zone consists of granules of 15 to 20 nanometers in diameter. The granulus occupies the peripheral region of nucleolus. Fibrillar zone consists of fine fibers of 5 to 10 nanometers in diameter. The fibers are located in the central region of the nucleus. The granule zones represents ribosome
precursors particles at various stages of assembly and processing. The fibrillar zone contains rRNA genes that uncoiled from the chromosome and penetrate into the nucleus. Functions of nucleus. Nucleus controls all the metabolic activities of the cell. Second one, it controls the inheritance of characters from parents to offsprings. It is essential for survival, maintenance and reproduction of cell. తెలుగు మీడియం. కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణము మరియు విధులు. కేంద్రక కణము కణజీవన క్రియలను నియంత్రించే ముఖ్యమైన కణాంగము. దీనిని మొదట రాబర్ట్ బ్రౌన్ కనుగొన్నాడు. దీనిలో క్రోమోజోములు జన్యువులు ఉండడం వల్ల ఇది కణచర్యను నియంత్రించే ప్రధాన కేంద్ర భాగం పనిచేస్తుంది. అంతర్దశలోని కేంద్రక నిర్మాణము ఈ క్రింద చూపబడిన విధంగా ఉంది. కేంద్రకం విభాజ కణాలలో మధ్య భాగంలో అమరి ఉంది, కానీ శాశ్వత కణాలలో పరిధీయంగా ఉంటుంది. కేంద్రకం గోళాకారంగా కానీ, కండే ఆకారంలో కానీ, దీర్ఘవృత్తాకారంలో కానీ, బల్లపరుపుగా కానీ ఉంటుంది. సాధారణంగా ప్రతి కణంలో ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది. కొన్నింటిలో 2 అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండవచ్చు. యూకారియోటిక్ కణాలలో కేంద్రకము కణద్రవ్యము నుంచి కేంద్రక త్వచం ద్వారా వేరు చేయబడి ఉంటుంది. ప్రోకారియోటిక్ కణాలలో కేంద్రక త్వచం అనేది ఉండదు. డిఎన్ఏతో మాత్రమే నిర్మితమైన క్రోమోజోమ్ 1 వలయాకారంలో ఉంటుంది. దీనిని న్యూక్లియాయిడ్ అంటారు. కేంద్రకం నిర్మాణము. అంతర్దశలోని కేంద్రకంలో ప్రధానంగా ఈ క్రింది భాగాలు ఉంటాయి. అవి కేంద్రక త్వచం, కేంద్రక రసం, క్రోమాటిన్ తంతువులు, కేంద్రకాంశములు. ఫస్ట్ వన్, కేంద్రక త్వచం. కేంద్రకం చుట్టూ ఉండే పొరను కేంద్రక త్వచం అంటారు. దీనిలో లిపిడ్లు, ప్రోటీన్లతో ఏర్పడి 2 పొరలు ఉంటాయి. ప్రతి పొర 900 నానోమీటర్ మందంలో ఉంటుంది. 2 పొరల మధ్య దూరం 10 to 15 నానోమీటర్ ఉంటుంది. దీనిని పరికేంద్రక స్థలం అంటారు. వెలుపలి పొరపై రైబోజోములు ఉండి గరుకుగా ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల ఇది ఈఆర్తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంతో. లోపల పొర నునుపుగా ఉంటుంది. కేంద్రక త్వచంలోని 2 పొరలను కలుపుతూ అనేక సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి. అవి ఒక్కొక్కటి 40 నుంచి 100 నానోమీటర్ల వ్యాసంలో ఉంటాయి. ఈ రంధ్రాలలో చిన్న ఉంగరం వంటి సుందరమైన నిర్మాణం ఉంటుంది. దీనిని అన్యులస్ లేదా వలయం అంటారు. ఆ రంధ్రంలో 300 నుంచి 350 యాంగ్స్ట్రాన్ వ్యాసంలో ఉన్న ఒక కేంద్రం రేణువు ఉంటుంది. వలయంలో 100 యాంగ్స్ట్రాన్ వ్యాసంలో ఉన్న 8 ఉపప్రమాణాలు రంధ్రం అంచు వెంట అమరి ఉంటాయి. వీటిని పరిధీయ రేణువులు అంటారు. కేంద్ర రేణువులు పరిధీయ రేణువులతో కలుపుతూ సూక్ష్మ తంతువులు ఉంటాయి. ఈ తంతువులను వ్యాసార్థ తంతువులు అంటారు. ఈ మొత్తం అమరిక ఒక బండి చక్రమును పోలి ఉంటుంది. కేంద్రక త్వచంలోని ఈ రంధ్రాలు కేంద్రక రసానికి, కణద్రవ్యానికి మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరిచి పదార్థాల సరఫరాకు తోడ్పడతాయి. 2. కేంద్రక రసం. కేంద్రకంలో ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని కేంద్రక రసం అంటారు. దీనిలో ప్రోటీన్లు, ఆర్ఎన్ఏ జల విశ్లేషణ ఎంజైములు ఉంటాయి. డిఎన్ఏ ప్రతికృతికి, ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణకు కావలసిన ఎంజైములు ఉంటాయి. ఇది డిఎన్ఏ ప్రతికృతి, ఎంఆర్ఎన్ఏ అనులేఖనం, కండెతంతువులు ఏర్పడడం వంటి క్రియలకు క్షేత్ర భాగంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, క్రోమాటిన్. కేంద్రక రసంలో క్రోమాటిన్ పదార్థము ఒక చిక్కుబడిన వలవలే కనిపిస్తోంది. దీనిలో డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, హిస్టోన్, నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. క్రోమాటిన్ పదార్థము అక్కడక్కడ ముద్దల వలె ఉండి ఎక్కువ రంజనాన్ని తీసుకుంటుంది. దీనిని హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటారు. క్రోమాటిన్ తంతు రూపంలో ఉంటే తక్కువ రంజనాన్ని తీసుకుంటుంది. దీనినే యూక్రోమాటిన్ అంటారు. యూక్రోమాటిన్ భాగంలో డిఎన్ఏ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల క్రియాశీల జన్యువులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ క్రోమాటిన్ నిర్మాణమును ఇక్కడ చూపిన డయాగ్రామ్లో మనం చూడవచ్చు.
ఇక్కడ ఉన్న న్యూక్లియోజోమ్ అనేది ఒక్కొక్కటికి 2 మెలికలతో చుట్టుకొనిన డిఎన్ఏ పోచలు అనేవి అమరి ఉన్నాయి. క్రోమాటిన్లో 10 నానోమీటర్ల వ్యాసం గల పూసల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. వాటిని న్యూక్లియోజోములు అంటారు. న్యూక్లియోజోములు హిస్టోన్ యాక్టిమర్ 200 క్షార జతలు గల డిఎన్ఏ ఒక H1 హిస్టోన్ అణువు ఉంటుంది. హిస్టోన్ యాక్టిమర్ కేంద్ర భాగంలో H2A, H2B, H3, H4 అనే హిస్టోన్లు 2 అణువుల చొప్పున ఉంటాయి. వీటిని చుట్టుకొని డిఎన్ఏ 2 మెలికలతో ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియోజోములను కలిపే డిఎన్ఏ భాగాలను సంధాన డిఎన్ఏ అంటారు. H1 అనే హిస్టోన్ ప్రోటీన్ను దీనికి బంధితమై ఉంటుంది. న్యూక్లియోజోమ్ గొలుసు మెలికలు తిరిగి తంతువుల వలె ఉండి సోల్నాయిడ్ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నిర్మాణంలో ఒక్కొక్క మెలికలో 6 న్యూక్లియోజోములు ఉంటాయి. పక్కపక్కన ఉన్న న్యూక్లియోజోములు H1 ప్రోటీన్ల మధ్య ఉండే అంతర్చర్యల వల్ల ఈ నిర్మాణానికి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. దీనిని మొదటిసారిగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త హాఫ్ మీస్టమ్ గుర్తించాడు. 4. కేంద్రకాంశం. కేంద్రక రసంలో ఉండే గోళాకార నిర్మాణాన్ని కేంద్రకాంశం అంటారు. దీన్ని మొదటిసారిగా ఫాంటానా గుర్తించాడు. సాధారణంగా ఒక్కొక్క కేంద్రకంలో ఒక అరుదుగా 2 కేంద్రకాంశాలు ఉంటాయి. ఇవి కణ విభజన ప్రథమ దశలో అంతరించి అంత్య దశలో కనబడతాయి. ఇవి ప్రత్యేక క్రోమోజోములను నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో అంటుకొని ఉంటాయి. ఈ స్థానాలను కేంద్రకాంశ నిర్మాణ ప్రాంతాలు అంటారు. కేంద్రకాంశమును ఆవరించి త్వచం ఉండదు. దీనిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి రేణువులు కలిగి ఉన్న భాగము, 2 తంతియుత భాగం. రేణుయుత భాగంలో 15 నుంచి 20 నానోమీటర్ వ్యాసం గల రేణువులు ఉంటాయి. ఇవి కేంద్రకాంశంలో పరిధీయంగా ఉంటాయి. ఇవి రైబోజోములను పోలి RNA కలిగి ఉంటాయి. మధ్య తంతువుయుత భాగంలో 50 నుంచి 80 యాంగ్స్ట్రాన్ పొడవు గల పోగులు ఉంటాయి. వీటిని కేంద్రకాంశ తంతువులు అంటారు. కేంద్రకాంశ నిర్మాణ భాగంలో 28S మరియు 18S RNAకి సంబంధించిన జన్యువులు ఉంటాయి. దీనికి ద్వితీయ కుంచనం ఉంటుంది. కేంద్రకాంశంలో RNA ప్రోటీను, కొంత DNA ఉంటాయి. RNA rRNAను పోలి ఉంటుంది. ఫాస్ఫేటేస్, ఫాస్ఫోరిలేస్ వంటి ఎంజైమ్లు ఉంటాయి. డిఎన్ఏలో rRNAకి కోడ్ చేసే జన్యువులు ఉంటాయి. కేంద్రకాంశం విధులు. కేంద్రకాంశంలో రైబోజోముల సంశ్లేషణ జరుగుతుంది. ఇవి కణ విభజనలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. కేంద్రకాంశం దెబ్బతింటే కణ విభజన ఆగిపోతుంది. కేంద్రకం విధులు. కేంద్రక కణము యొక్క అన్ని జీవన రసాయన క్రియలను నియంత్రిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇది అనువంశిక లక్షణాలను నిర్దేశిస్తుంది. 3rd one, రైబోజోముల సంశ్లేషణలతో తోడ్పడుతుంది. 4th one, కేంద్రక రసంలో డిఎన్ఏ ప్రకృతి RNA సంశ్లేషణ జరుగుతుంది.